evening, everybody. Dobra večer svima. Do you want to stand up and move? Želite da malo Because you've been stand up if you like, just stand up and turn around. Zatekite se malo. Sometimes when you sit for so long, you can't Ste više dugo, jer onda ne možete razmišljati. I put them to sleep, they need to wake up. All right, so when you have a wriggle, you can sit down again. Sad opet možete sjediti, ako se malo protegnuti. Now, usually when I get up after my husband's been talking, I like to have food up the front here. Svaki put kad se ja ostanem nakon svog supruga i počnem govoriti, onda vam nudi puno hrane, onda slika hranu nakon toga. My main area of training is in vegetarian cooking demonstrating. A njeno glavno područje u kojem radi je zapravo demonstracija kuhinje za vegetarijance. So I like to do plenty of that. It gets people interested, you see. But we also have to keep up to date with nutrition too, because we can't be good in one area without knowing something about the other area. Međutim, ljudi ne mogu biti dobri samo u jednom području, tako da je zapravo područje kojim se nas bavi prehrana u smislu nutricionista. So we have up here a colourful word, FITOKEMIKALIJE. Sad se pojavila jedna nova riječ koja se zove FITOKEMIKALIJE. Excuse me, just for one explanation. U hrvatskom jeziku vi možete misliti da su fitokemikalije zapravo nekakve supstance koje su toksične. Nasuprot, u fitokemikalije su zapravo supstance koje nisu nutrijenti. Dakle, one nisu hranjive, ali sudjeluju u radu ljudskog metabolizma. U takve, recimo, supstance spadaju minerali ili vitamini. Okay, I'm going to tell you about phytochemicals because they're an amazing part of plant foods that they're learning more and more about and how valuable they are. Dakle, ona će nam govoriti o fitokemikalijama koje predstavljaju jedan veliki dio unutar hrane biljnog podrijetla. Okay, so I thought these were very interesting statements. Sad ću proći kroz neke vrlo interesantne izjave. In today's world, people, well, you can read it out, thank you. U današnjem svijetu ljudi mogu dakle učiniti više za svoje zdravlje sami nego iti jedan liječnik, bolnica ili tehnološki napredak. Isn't that amazing? We can do something about our own health. Zar to nije zanimljivo da mi možemo sami za sebe učiniti više? Scientific data confirms that the choices we make, this is epigenetics that Warren's been referring to. We make choices that turn genes on or off. You can read the whole statement, thank you. Dakle, današnji znanstveni podaci potvrđuju da izbori koje mi činimo iz sata u sat, iz dana u dan, uveliko određuju razinu našeg zdravlja, bolesti od kojih ćemo boljeti, a često je kada ćemo umrijeti. Ona opet spominje epigenetiku i sve moguće načine na koje neki faktori mogu utjecati da se naši geni uključe ili isključe. So we want to inspire you to realize how valuable these wonderful plant foods are in our lifestyle. Znači, mi vas želimo podučiti kolika je važnost hrane biljnog podrijetla u našem životu. So, what are phytochemicals? The interesting thing is that when they first discovered them, they called them non-nutrient compounds. They're not really nutrients, they're chemicals. Dakle, zanimljivo je kod ovih fitokemikalija da to zapravo nisu nutrijenti, dakle nisu hranjive tvari, nego zapravo kemikalije. And usually when we think of chemicals, we don't like the word, do we? We don't want to eat chemicals. A obično kad govorimo o kemikalijama, mi ih ne volimo, jer niko zapravo od nas ne voli jesti kemikalije. But these are naturally occurring chemicals in the plant foods. Ali to su prirodno stvorene kemikalije u hrani biljnog podrijetla. And they keep learning more and more about them, and it's all wonderful. It keeps getting better. A o njima sad puno znamo i puno učimo i od njih postajemo bolji. The last I read, more than 12,000 of them had been identified and named, and they're still finding more.
Prema zadnjim podacima, danas postoji više od tih 12.000 fitokemikalija, a svaki dan se otkrivaju nove i nove. And they find that they possess health-promoting properties that are really useful for what we call diseases of affluence. Dakle, one na neki način sa svojim sastojcima unaprijeđuju naše zdravlje i mogu biti korisne u ostvarivanju našeg zdravlja. Yeah, you can read what those diseases are. The diseases that we get because of the lifestyle that we live. Dakle, one mogu djelovati na liječenje i prevenciju kroničnih oboljenja koje nastaju našim načinom života, kao što su srčana oboljenja, rak, osteoporoza, šećerna bolest, artritis i tako dalje. So the interesting thing is that the plants produce these phytochemicals for their own protection. Zanimljiva je činjenica ta da zapravo biljke stvaraju fitokemikalije kako bi zapravo zaštitile sebe. And the plants may have more phytochemicals when they are living under difficult conditions. Biljke stvaraju, dakle, te fitokemikalije kad se nađu u nekakvim specifičnim uvjetima života. So when you're buying fruits and vegetables or even growing them in your own garden, if they've got little marks on them or you think they don't look quite the top quality ones, they're still good, better even. Međutim, unatoč tome što recimo mi kad sami uzgajamo biljke u našem vlastitom vrtu, kad vidimo na njima nekakve znakove, markere, iskrivljeni oblik i slično, smatramo da nisu dobre kvalitete. Međutim, zapravo one jesu dobre kvalitete. And the wonderful thing is that the phytochemicals in the plant that are there for the plant's protection actually work in our body to protect us too. And that's the good thing they're finding now. A najdojmljivija je činjenica da zapravo te fitokemikalije koje stvaraju biljke pomažu i nama da mi ostvarimo obranu svog organizma. So, how do we know the phytochemicals are there in the plants? Kako znamo da se nekakve fitokemikalije nalaze u hrani? First of all, colours. You think of the colours in vegetables and fruits. Prvo morate promisliti o bojama kojima je obojeno voće i povrće. Tell me some of the colours. Okay, what do you see? Reds? Crveno. Orange, yellow. Oranges. Green. Greens, dark greens, light greens, purple, brown, white. All of them are valuable. Each of them is a family of phytochemicals that are expressed as a colour and is valuable for our body. Dakle, svaka od tih boja zapravo predstavlja jednu skupinu fitokemikalija koje služe nama i našem tijelu. And the other thing, of course, is the flavours. A druga stvar su naravno okusi. So an apple tastes different to an onion. Dakle, jabuka je drugačija od luka. And the flavours of the onion, the flavours of the apple are important. They actually are different phytochemicals that are really valuable. A zapravo ti okusi luka i jabuke su važni jer zapravo govore o drugoj skupini fitokemikalija koje se nalaze u tim plodovima. So usually I like to have a big display of all these beautiful colours here. And sometimes people say they look so beautiful, they look artificial. Dakle, čak ljudi znaju reći zbog tih fitokemikalija kakve lijepe boje stvaraju, da su zapravo umjetno napravljene te boje. But this is the kind of artificial we like because it's real and it's really valuable for us. Međutim, to nije umjetno, nego je napravljeno i doista vrijedno za nas. So look at all these different fruits and vegetables. Evo, pogledajte sad ove ostale boje. You know, the avocado will taste different to the pear. But that's good. It's different phytochemicals present. Dakle, svaka od njih ima različitu boju, različiti okus u odnosu na fitokemikalije koje sadrže. And look at the colours there, isn't it beautiful? It's a real piece of art. Zapravo kao jedno umjetničko djelo. So wherever we look, the vegetables and the fruits, beautiful. Now here's a word, synergy. Postoji riječ koja se zove sinergija, odnosno pojam sinergija. Who's going to tell me what synergy means?
Ivana. Ko će reći što zapravo znači sinergija? What is synergy? Ima li neku ideju o tome što je sinergija? Udruženo djelovanje više različitih faktora. Ovdje svih. What do they say? It's mean like acting. Working together. Yes. Yeah, I guess that's what you're all thinking, working together, and it really means that the sum of the parts is greater than the whole is greater than the sum of the parts. To znači da zapravo kod te sinergije pojedini dijelovi koji djeluju određenom silom kad se zajednički udruže daju veću silu nego kad se zbroji sila svakog ponaosob. Yeah, this is the dictionary definition of it. Ovo je jedna u rječniku definicija što zapravo znači sinergija, odnosno zajednički rad ili udruženo djelovanje. So, when we eat lots of different fruits and vegetables, the combined effect is really valuable, more than just an apple or just a twig of grapes. Dakle, kad jedemo više voća i povrća u kombinaciji, onda učinak i dobrobit tog djelovanja je veća nego kad jedemo samo jabuke ili neko drugo voće odvojeno od drugog. This diagram and the next one might help us to realize how things are interdependent. Dakle, ovaj dijagram pokazuje interakciju vitamina i njihovu međusobnu ovisnost. So here you see lots of different vitamins. Dakle, ovdje se vidi dosta različitih vitamina. But when you look at that, you will see that each vitamin depends to function fully on another vitamin or more. Dakle, kad pogledate zapravo cijeli ovaj dijagram, onda ćete vidjeti da djelovanje svakog od ovih vitamina ponaosob ovisi o djelovanju nekog drugog vitamina ili o djelovanju folacina kao dijela folne kiseline. This is part of the reason why taking a supplement of one vitamin is not really as good, not nearly as good as eating it in the whole food. Dakle, to je jedan od razloga zašto nije dobro uzimati dodatke prehrani, znači ove supplemente ili suplemente, kako mi kažemo, tipa u ovim pilulama, jer njihova vrijednost kad se uzmu u tabletama nije takva kao kad se uzmu u pravome voću, odnosno u povrću. You know, we would not, and many people probably right here are taking some kind of supplement, and we would not discourage you from doing what your doctor tells you to do. Mnogi ljudi ovdje sigurno uzimaju nekakve dodatke prehrane i mi vas nećemo obeshrabriti da ne uzimate ono što vam je vaš liječnik propisao, međutim, but we would like to encourage you to eat more whole plant foods. Ali mi bi vas više željeli ohrabriti da jedete što više cjelovite hrane biljnog podrijetla. Because that's where you get the interaction of all these important things. Jer to je jedan način na koji možete dobiti interakciju svih ovih važnih vitamina. One supports the other, you see, and functions more efficiently with the other things there in the whole plant food. Zbog toga što oni u interakciji su učinkovitiji nego svaki ponostup, kao što je već profesorica rekla. And if you take this one of all the minerals, or some of the minerals, and put that on top of the one with all the vitamins, you think how they all interact with each other. Some of the vitamins are dependent on some of the minerals and vice versa for how efficiently they function. Dakle, ovdje postoji interakcija između različitih minerala i sad ako ih uzimate, opet oni ovise jedni o drugima, ali isto tako minerali ovise i o vitaminima koje uzimate u prehrani. And then if we had another circle with lots of the phytochemicals on top of that, that would be even more complicated. I to zapravo čini da je ovaj cijeli metabolizam fitokemikalija vrlo kompliciran i složen. But I hope it helps us to appreciate the fact that we need whole foods with all of these things in which all support each other. Ali činjenica je da je nužno jesti svu tu cjelovitu hranu, dakle kao hranu biljnog podrijetla. So, as one man has expressed it, this man is a nutritionist in the States, actually in America,
Good health is the optimal and successful functioning. You can read it, please. Jedan nutricionist iz Sjedinjenih Američkih Država definirao je dobro zdravlje kao optimalno uspješno djelovanje svih organskih sustava ljudskog tijela i uma koji rade zajedno savršeno usklađeni jedni s drugima. So they were all working in harmony. And that's Dakle, svi oni rade u harmoniji. Yeah. So there are some very good things that they do. So many of the what we call diseases of affluence that we now have to deal with actually are caused by and very much aggravated by the lifestyle we choose. Dakle, izrazito puno ovih fitokemikalija djeluje na nas, na naš metabolizam i mi od toga moramo nešto izabrati kako bismo promijenili naš životni stil. So look at just heart disease, for instance. How plant foods protect the heart. Dakle, biljna prehrana štiti srce. And it's not only the phytochemicals, there's lots of good things about plant foods. One of them, of course, is there's no cholesterol at all in plant foods. Dakle, ono što je bitno za hranu biljnog podrijetla, to je da ona uopće ne sadržava kolesterol. So no cholesterol whatever in plant foods. That's one of those rules that there's no exceptions to. Dakle, tu nema nikakve iznimke. Dakle, nikakva hrana biljnog podrijetla ne sadržava kolesterol. And of course, the type of fat that we get in plant foods is actually very good oils. Ali ako uzmemo nekakvu hranu u kojoj se nalaze masnoće, odnosno lipidi, one će onda djelovati na te lipide koje smo mi uzeli. Dakle, ne putem biljne hrane, nego izvan biljne hrane. They're highly protective to the heart. For instance, you may have heard of studies that have been done on walnuts. Walnuts and pecans have a very high heart, and nuts generally, but particularly walnuts are very heart protective. So having a few every day, there's something about them. They actually help to reduce bad cholesterol, the LD. Dakle, uzimanjem orašastih plodova, recimo na primjer kao što su orasi, njihovim uzimanjem oni će djelovati na to da dođe do pada lošeg kolesterola u krvi. A postoje dva tipa lošeg kolesterola, to je onda znači nešto imate kad vam neko izvadi krv pa vam piše LDL i VLDL, dakle to je taj loši kolesterol i orašasti plodovi dakle djeluju na pad tog lošeg kolesterola u krvi. We'll be talking more about the different types of foods that help with the cholesterol levels, the grains, the legumes. We'll talk more about that on different nights. But they reduce the bad cholesterol, but they help to increase the good cholesterol, the HDL. So isn't that good? They work both ways for the good. Dakle, osim što djeluju na pad lošeg kolesterola, dovodi do porasta takozvanog dobrog kolesterola, odnosno HDL-a, s tim da ne djeluju na pad lošeg kolesterola samo orašasti plodovi, nego i leguminoze, odnosno mahurnake, ali to će biti tema jednog od kasnijih predavanja. Okay, I won't go into a lot of these details tonight because we have other things where we'll bring it in and give you some more information. But they help to actually lower blood pressure because of the way they affect the artery walls. Dakle, iako je bitno da rade mnoge druge stvari, jedna od stvari koju radi hrana biljnog podrijetla to je da djeluje na snižavanje krvnog tlaka, odnosno krvnog pritiska. This of course helps with blood circulation. We'll talk more about that another time. I to naravno pomaže u poboljšanju cirkulacije. And this in turn helps reduce the risk of stroke, which I naravno is about circulation. smanjuje rizik nastanka moždanog udara. So, okay. And then of course cancer is the other nasty one that we always have a concern about. Dakle, dalje ćemo razmatrati antikancerogeno djelovanje. And this is particularly where those wonderful colours come in. A ono je uglavnom vezano za nekakve predivne boje koje dolaze sa tim fitokemikalijama. How many people have heard the term antioxidants? Koliko ljudi čulo za pojam antioksidanti? Most people have heard that now, yes. It's a very important term and they're realising more and more how important antioxidants are. And these colours in the plant foods act as antioxidants. Dakle, antioksidanti su vrlo važna skupina fitokemikalija, a kako ćemo prepoznati da je nešto antioksidans, dakle po boji i to je uglavnom crvena boja. And these red colours are expressed. Tell me some red vegetables.
Neko crveno. Come on, what are some red vegetables? Tomato. Tomato, good. Tomato, yes. Beetroot, good. Peppers. Good, red peppers, that's right. What about all the berries? You know, they have dark Šumsko colours, voće, don't they? tipa... Anything red, strawberries, yes, they're very good. And the colour red is often, the lycopene belongs to this family. It's the beta-carotenes, but lycopene is particularly valuable. Dakle, sva ta crvena voća i povrća, osobito recimo jagode, u sebi sadržavaju boje koji zapravo čine crvenom bojom, a to su karoten ili kofen. So that red colour, they really recommend that we eat at least 10 servings of tomatoes a week. Dakle, to se toliko preporuča da se jede ta crvena hrana, da bi trebalo uzeti recimo 10 obroka rajčice tjedno. Yeah, so that can be tomato sauce, ali u različitim oblicima, recimo može biti kao mok od rajčica ili pasta sauce, sliced tomatoes, salata od rajčica, dakle na različite načine. cooked tomatoes as well as raw, all very good. In fact, it's even more readily available to our body in a cooked form. Da pače crvena rajčica i ta njena crvena boja kao antioksidant osobito do izražaja dolazi ima dobru dobrobit, baš kad se prokuha. But that doesn't mean we shouldn't have some raw ones as well, because there are other nutrients that we get more of in the raw form. So we have both. Ali to ne znači da ne trebamo jesti sirovu rajčicu, jer onda ona ima i nekakve druge nutrijente koji se gube kuhanjem. And then there's the green colours. You think of all the dark green leafy vegetables. Koja se uglavnom odnosi na tamno zeleno listnato povrće. Yes, I know my brother-in-law's mum lived back here in Croatia, and she used to tell us about the beautiful green plants that she had a few of them over in Australia actually, that she used to pull the leaves off and cook up. So good. No wonder she lived long and healthy. Dakle, mama njenog zeta, koja je isto podrijedlom iz Hrvatske, vrlo često kuha tamno zeleno listnato povrće. Ja pretpostavljam da je to blitva. I ona sad govori kako je to fenomenalno, kako je super kad se kuha. Možda. You probably know the names of them, yeah. Good, yes. I hope you're using plenty of them, because they're telling us now that we should eat dark green leafy vegetables by the cupful every day. Dakle, smatra se danas da tamno zeleno listnato povrće, dakle, treba zapravo jesti u nekakvoj porciji svaki dan. Even those wonderful dark green skins, we shouldn't peel them off. The cucumber, the zucchini, courgette, we should eat the skins. I recimo preporuča se da kod naših krastavaca, odnosno kukumara, da se uopće koža ne skida, nego da se opere i da se pojedu skupa sa korom. Jer kora valjda ima te fitokemikalije. And there's the head vegetables, like cabbage. What else grows in a head? I glavičasto povrće kao što su kupus, kelj. Yeah, things like broccoli, Brussels sprouts, lettuce, spinach. A lot of the Chinese vegetables that we get now grow in that shape, you know. Dakle, dosta Kinezi, na primjer, uzimaju dosta tog glavičastog povrća u svoje obrazovanje. Sometimes called the brassica family. They're very valuable. And then there's the allium family. I ovo su biti lukovice na neki način, dakle allium obitelj, ova familija povrća, odnosno lukovice. Onions, garlic, what else belongs to that Kao što su family? kapula ili crveni luk, onda češnjak i slično. Leek, spring onion, shallot. You probably have a variety that we don't have in Australia. I'm amazed at how many vegetables each country has that other countries don't have. Dakle, svaka država ima neke svoje osobitosti, osobito iz ove porodice lukovice. All right, so just quickly now, the bones. Osteoporosis is a real problem, isn't it, in modern society? A sad nešto o zaštiti kostiju, jer je osteoporoza danas jedan od velikih problema u modernom društvu. And tomorrow night we'll be talking about legumes. I'll be talking about legumes. Sutra ćemo govoriti o leguminozama, odnosno mahunarkama. And that's the beans and lentils and things, and the phytoestrogens in them and how protective they are. To su dakle svi ovi zapravo grahorasto povrće koje u sebi sadržava fitoestrogene. Yeah.
I'll tell you more about that tomorrow night. Grains we'll be talking about the next night, which I think is Monday night. Ali o tome ćemo razgovarati na drugim predavanjima, osobito sutra. But the families of phytochemicals in these different groups of food are really valuable. Dakle, u toj porodici fitokemikalija nalaze se i druge važne stvari. The eyes are very important, of course, and we know that there's an increase in macular degeneration now. Naravno, osobito je važno zdravlje očiju i tu se prvenstveno misli na makularnu degeneraciju u oku. And cataracts. I kataraktu. They're finding that these dark colours, like the beetroot and the berries, are really valuable for protection against macular degeneration. Dakle, sve ove tamne boje koje se nalaze osobito u bobičastom voću, tipa malina, kupina, jagoda i slično, osobito dobro djeluju na zdravlje očiju i osobito na makularnu degeneraciju oka. And also those strong flavours, very distinctive, that you get in the berries and in many of the, like the allium family and so on. Dakle, to je uglavnom bobičasto voće koje ima vrlo jake i intenzivne okuse. So they're very protective to the eyes. A ono je vrlo zaštitno za oči. And then of course there's Alzheimer's disease, the memory, the problems that creep up on us as we get older. A tu je naravno i Alzheimerova bolest koja danas ima sve više, u kojoj dolazi do problema sa pamćenjem i osobito u starijoj dobi. Unfortunately, Alzheimer's doesn't always belong to old age. It can be something that shows up younger. Nažalost, Alzheimerova bolest nije samo karakteristična za starije osobe, pa je pronađeno da se javlja kod mladih ljudi. But there's now evidence that these wonderful colours and flavours ali postoji dokaz da biljna hrana intenzivnih boja i okusa actually slow the onset and reduce the severity of the disease. Usporava u biti početak Alzheimerove bolesti i djeluje na smanjivanje intenziteta simptoma. So, you know, there are so many things about our modern lifestyle that are improved by choosing whole plant foods. Dakle, puno je toga što vi u vašem svakodnevnom modernom životu možete postići na svoju dobrobit ako koristite hranu biljnog podrijetla. Even things like diabetes. Tako da možete pomoći sebi ako ste dijabetičar. You know, mostly people think of sugar when it comes to diabetes. Jer većina ljudi kad dobije dijabetes ne smije uzimati šećer, ali but the evidence is now that people, when they go onto a whole plant food diet, they get low fat and high fiber, and it helps diabetes. Ali je dokazano da ako ljudi koji dobiju dijabetes pređu na hranu, bogatu hranu biljnog podrijetla i ako ne koriste masnoće, ako je ta hrana bogata vlaknima, onda oni potpomažu svom dijabetesu. The wrong kind of fat and too much of the animal fat in particular actually aggravates the problem of diabetes, and you get no fiber in the animal products. So there's some importance in reducing the animal and increasing the whole plant foods. Osobito je važno kod dijabetičara da smanji hranu životinjskog podrijetla, bilo kakvu hranu, jer ona nije, em što je bogata masnoćama, em što nema vlakana. Dakle, oni moraju smanjiti hranu životinjskog podrijetla i povećati onu biljnog podrijetla. So then there's diseases of inflammation like arthritis, and you know, vitamin C has been shown to be very helpful for arthritis. Having whole plant foods is really helpful. It helps to reduce the inflammation. Dakle, kod bolesti kao što su upale zglobova ili artritisi, dokazano je da visok sadržaj vitamina C utječe na smanjivanje upalnog procesa tijekom artritisa. But the studies are showing that supplements of vitamin C don't have the same effect. Ali istraživanja su pokazala i dokazala da uzimanje vitamina C u obliku dodataka, dakle kao suplement, ne pomaže ništa kod artritisa u odnosu na onaj vitamin C koji se uzme normalno, dakle preko hrane biljnog podrijetla. And then of course there's our liver. These plants actually help to detoxify our liver. We don't have to go onto an expensive detox program.
Dakle, osobito je važno da ove fitokemikalije pomažu i u detoksikaciji jetre. Dakle, one pomažu da jetra izbaci sve štetne tvari. If we start to replace some of all the processed foods we use and put in unprocessed whole plant foods, our liver can do the job it's meant to do far more efficiently. Dakle, ako izbacimo dosta ove druge hrane i uzmemo hranu, biljnu hranu, odnosno pređemo na prehranu koja je bogata biljnom hranom, pomažemo našoj jetri ne samo da se detoksikira, nego i da bolje radi za nas. Even protecting against infection is now quite a big one that you've probably heard about. Hrana također pomaže i u borbi protiv infekcija, kao što su do sada vjerojatno čuli. Particularly the berries. Osobito bobičasto voće, dakle maline, kupine, jagode, dakle ono što mi zovemo šumsko voće. The high colors and the high flavors have an antibacterial and an antiviral effect, it's been shown. Zbog toga što baš to bobičasto voće ima antibakterijsko i antivirusno djelovanje. And almost last but not least is our immune system. I ono što je važno, zadnje, ali ne i posljednje, je da djeluju na imunološki sustav. It's been shown that these phytochemicals really boost our immune system. We have what we call T cells in our immune system, which are very important for dealing with all the things that our body is bombarded with all the time, you know, in the way of pollutants and all kinds of bacteria and many things in the environment that affect our immune system. Dakle, osobito je važno da te fitokemikalije u biti omogućavaju rast te limfocita koji sudjeluju u našem imunološkom sustavu, a te limfociti, takozvani pomagački te limfociti, su osnovna linija obrane kod bilo kakve infekcije kojima smo zapravo bombardirani, osobito kod bakterijskih i virusnih infekcija. But it's been found that vegetarians or people who have a lot of whole plant foods actually have higher levels of the production of these T cells. They produce more of them. I zanimljivo je da osobe koje su vegetarijanci, koje uzimaju cjelovitu, dakle biljnu prehranu, pokazuju u odnosu na opću populaciju puno višu razinu tih pomagačkih T limfocita u svom imunološkom sustavu. So they produce more of them, but they also function more efficiently on whole plant foods. Tako da njihov imunološki sustav radi puno bolje nego kod ljudi koji nisu vegetarijanci. So, what are we saying about plant foods to sum it up? Dakle, što bi trebali sad sumirati na kraju svih ovih predavanja o biljnoj prehrani? So we're saying use more of them, not processed ones, not just, you know, things that don't have all the plant there. Use whole plant foods. Dakle, uzimite što više te hrane i to ne onu procesuiranu, dakle što možete kupiti kao polugotova jela, nego zapravo pravu, cjelovitu biljnu hranu. And use a wide variety of them. Jedite što više različite te biljne hrane. Not just your favorite ones, but znači, ne samo svoje, ono što najviše volite. Try using a few that you haven't used before, because they're so good. I pokušajte koristiti čak i ono što ste možda koristili prije, možda kao dijete, što vam je i tada bilo dobro. And use them as close as possible to the way they grew. Dakle, treba je u biti jesti u onakvom obliku da što više sliči na onu hranu kakva je uzgojena. Dakle, na neki način treba je jesti sirop. Okay, so fruits, vegetables, whole grains, nuts, legumes and herbal seasonings contain a wide variety of protective phytochemicals. Dakle, kao konačnu izjavu, dakle, voće, povrće, cjelovite žitarice, orašasti plodovi, mahunarke i začinsko bilje sadrže široki spektar protektivnih fitokemikalija. Dakle, onih fitokemikalija koje štite nas i naš organizam. And regular consumption of them really protects, Ako redovito uzimate takvu prehranu, onda možete dobiti značajne dobrobiti, kao što su sniženo poboljevanje od srčanih bolesti, od raka i drugih kroničnih bolesti. And so, with such advantages, we should all be eating plenty. Dakle, uz takve blagodati kakve nam daje biljna hrana, svi bismo je trebali uzimati u izobilju. So
So we hope we inspire you to start to do that more and more and really enjoy the benefits of them. Thank you. Dakle, ja vas nadam se da ćemo vas inspirirati sa ovim predavanjem, da uzimate što više te hrane i da uživate u njoj. Evo, kao što smo već naglasili, sutra nastavljamo u 7 sati predavanja, zdravstvena predavanja, ali prvo bih želio da se zahvalimo našim predavačima i gospođi prevoditeljici. I vjerujem da ste dobili puno korisnih savjeta, kao što sam ih osobno i ja dobio. I prilikom izlaza možete dobiti još savjeta preko ili putem ovih traktata koji ste možda i vidjeli pri ulasku. Evo, ovaj nosi naslov zdravlje i sreća, ne znam da li dobro vidite, ja vjerujem da vidite. Ako neko ima možda problema sa pušenjem, mislim da je to veliki problem ovog društva, možete se poslužiti sa traktatom i naravno oni su besplatni, ali isto tako ako ste ženi nakon ovih predavanja možete se poslužiti sa svježom vodom. Hvala vam puno i laku noć. Hvala.